So, good morning everyone. Today we study about energy changes in a chemical reaction. Okay, so if you observe chemical reactions, there is sometimes energy releases. For some reactions, energy is absorbed. So these are known as energy changes in chemical reactions. But how to know in which reaction energy is absorbed, in which reaction energy is released? This is totally experimental data. We need to read them, the experimental data only. Just by seeing a reaction, just by seeing an unknown reaction, we are unable to say it is a reaction in which energy releases or energy absorbs. Okay, so for example, just take glucose D powder. Okay, maybe it is a physical change, but I am giving a general example. Take a glucose D powder, and add 3-4 spoons of that powder into a glass of water. Okay, because normal glass of water low 3 to 5 spoons of glucose D powder add just mix చేద్దాం. So mix చేసి ఆ గ్లాస్ మనం పట్టుకుంటే ఎట్లా ఉంటుంది, ఇట్ బికమ్స్ వెరీ కూల్. సో అంతకుముందు నా గ్లాస్ టెంపరేచర్ కంటే అప్పటిదాకా గ్లాస్ టెంపరేచర్ ఏదైనా డిక్రీజ్ అవుతుంది, మీన్స్ అది కోల్డ్ కండిషన్లోకి చేంజ్ అవుతుంది. సో వాట్ హ్యాపెన్ మీన్స్ ది హీట్ ప్రజెంట్ అరౌండ్ దట్ గ్లాస్, the heat present around that glass was absorbed by that solution. అంటే ఆ గ్లూకాన్ డి పౌడర్ దాంట్లో వేయడం వల్ల కూల్ అయిపోయింది గ్లాస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎనర్జీ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్ ఎట్ దట్ ప్లేస్. ఓకే, ఎనర్జీ ఈజ్ అబ్జార్బ్ అంటే చుట్టూతున్న ఎనర్జీని మొత్తం అది అబ్జార్బ్ చేసేసింది ఆ సొల్యూషన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎనర్జీ చేంజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ టేక్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ పిల్లెట్స్, పిల్లెట్స్ అంటే నార్మల్ మన షుగర్ పీసెస్ లాగా కొంచెం బిగ్ సైజ్లో ఉంటుంది, అంటే పిల్లెట్స్ అంటాం. ఇఫ్ యాడ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ పిల్లెట్స్ ఇంటూ ఏ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్, సో మన దాన్ని మొత్తం దాన్ని డిజాల్వ్ చేసేసి ఆ గ్లాస్ టచ్ చేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ సమ్వాట్ హాట్ కండిషన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ హాట్ because due to the mixing of sodium hydroxide into water forming the solution releases some energy. So అందుకే మనం పట్టుకుంటే హీట్ అయ్యింది. మీన్స్ the dissolving reaction is not a chemical reaction, it's a physical reaction. But in chemical reactions also sometimes energy releases, sometimes energy absorbs. They treat it as energy changes in a chemical reaction. Okay, means now you got that in some reactions energy releases, or in some reactions energy absorbing takes place. Okay, so how you know that? It is totally experiment. So direct the manam equation చూసి we can't say it is a energy releasing reaction or energy absorb reaction చెప్పలేం మనం. Okay, so means so energy changes are two types, energy absorbing and energy releasing. If energy releases, that type of reactions are known as exothermic reaction. Exit means outside, exothermic reaction. If energy is absorbed, they treat it as endothermic reactions. If energy releases in a reaction, they call exothermic reactions. If energy absorbed are called endothermic reaction. So here means energy generally in the form of heat. So it may be in the form of heat avachchu. Okay, or sometimes it may be in the form of electricity. So 90% cases low it is in the form of heat. But when some very rare cases low, it may be in the form of
electricity also takes place. Okay, so this is a energy changes in chemical reactions. Means now a chemical reaction may be endothermic, maybe exothermic reactions. Now we see why energy releases, when energy releases. Next, when energy absorbed in a reaction. Okay. So afterwards I give the perfect notes. Just listen carefully now. You see, a substance is having some energy. Any chemical substance, okay? Any substance, okay? Any substance have some energy, okay? Some energy itself. So that is called its potential energy. Its potential energy or hidden energy under. Hidden energy nothing but latent energy. Okay, it is also called latent heat or latent energy. Latent energy means hidden energy. Every substance, every chemical substance has some specific amount of energy. ఒక్కొక్క సబ్స్టాన్స్కి ఒక్కొక్క అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంది. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ దట్ సబ్స్టాన్స్. లెస్ అమౌంట్ కావచ్చు, మోర్ అమౌంట్ కావచ్చు. సో ఇట్ హ్యాస్ సమ్ ఎనర్జీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆర్ హిడెన్ ఎనర్జీ అంటాం. హిడెన్ ఎనర్జీ మీన్స్ ఇన్ లాటిన్ వర్డ్ హిడెన్ ఈజ్ మీనింగ్ ఈజ్ లాటెంట్. సో లాటెంట్ హీట్ ఆర్ లాటెంట్ ఎనర్జీ అంటాం. సో ఈ ఎనర్జీలో చేంజెస్ వస్తాయి. ఓకే, అంటే ఈ ఎనర్జీకి ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ యాడ్ అవ్వచ్చు. ఈ ఎనర్జీ కొన్నిసార్లు లాస్ అవ్వచ్చు. దట్స్ వై దెర్ ఇస్ ఎ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ exothermic and endothermic takes place. Now we see what are endothermic, what are exothermic in detail. So take a general reaction, that is A plus B or reactants giving product C plus D. Okay, just think a reaction. So these are treated as reactants. These are treated as products. So on the chemical reaction of A and B, so AB chemical reaction lo involve hote the C and D are formed. Okay, so here energy releases or absorbs. It depends on the nature of that reactants and products. For example, we know that every substance have some amount of energy. Okay, so దీంట్లో ఎంత అనుకున్నాం, for example here take x amount of energy ఉందంట. Okay, so let's take it having 10 joules of energy. Okay, energy అంటే మనం యూనిట్స్ ఏం రాస్తామంటే జౌల్స్. ఎనర్జీ is measured in joules, కిలో జౌల్స్, క్యాలరీస్, కిలో క్యాలరీస్. ఇవి మనకి ఎనర్జీకి యూనిట్స్. ఓకే, ఎట్లయితే మన డిస్టెన్స్కి మీటర్స్, సెంటీమీటర్స్, ఓకే, కిలోమీటర్స్ ఎట్లా యూజ్ చేస్తామో ఎనర్జీ యూనిట్స్ ఆర్ జౌల్స్, కిలో జౌల్స్, క్యాలరీస్, కిలో క్యాలరీస్, ergs. So difference are there. So for example, it is having 10 joules of energy. Okay, it is having B is having 20 joules of energy anukundam. Means what is the total reactants energy is for example just take it is 30 joules of energy anukundam. Okay, so ee rendu actual ga A lo unna compounds, A lo unna atoms, B lo unna atoms break avvali. So అంటే మన రియాక్షన్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలంటే ఇవి బ్రేక్ అయ్యి మనకి న్యూ బాండ్స్ ఫామ్ అవ్వాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ H2 plus Cl2 gives 2HCl. సో యాక్చువల్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి, ఇఫ్ యూ టేక్ ద రియాక్టెంట్స్ ఇక్కడ H బాండ్ H ఉంది, Clలో Cl బాండ్ C, అంటే ఈ రెండు కనెక్ట్ చేసేదాన్ని బాండ్ అంట. ఇక్కడ అటువంటి H బాండ్ Cl 2 ఉన్నాయి. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, ఇక్కడ H అండ్ H కంబైన్డ్ ఉన్నాయి,
అక్కడ హెచ్ అండ్ సిఎల్ కంబైన్డ్ ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ ఏమవ్వాలి, ఈ బాండ్ ఫస్ట్ బ్రేక్ అవ్వాలి, హెచ్ ఫామ్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఈ బాండ్ బ్రేక్ అవ్వాలి, సో ఈ బాండ్ బ్రేక్ అవ్వాలి. అక్కడ ఏం కావాలి, సిఎల్ అవ్వాలి. అంటే ఫస్ట్ బాండ్ బ్రేక్ అవ్వాలి. సో మళ్ళీ తర్వాత ఏం కావాలి, హెచ్సిఎల్ కంబైన్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఈ హెచ్సిఎల్ కంబైన్ అవ్వాలి. మీన్స్ ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ బాండ్ బ్రేక్ అవ్వాలి, రియాక్టెంట్స్లో ఉన్న బాండ్స్ బ్రేక్ అవ్వాలి. ఓకే, ద బాండ్స్ present in the reactant should be broken, then there is a formation of new bonds which leads to the product. ఓకే, సో అంతకుముందున్న బాండ్స్ బ్రేక్ అయ్యి న్యూ బాండ్స్ ఫామ్ అయితే మనకి ఏం ఫామ్ అవుతాయి, ప్రోడక్ట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. అయితే హియర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పిన్స్ రియాక్షన్ అవ్వాలంటే దే నీడ్ సమ్ ఎనర్జీ. అంటే దాంట్లో ఉన్న ఆటమ్స్ మధ్యలో ఉన్న బాండ్స్ ఏం చేయాలి, బ్రేక్ అవ్వాలి. సో ద బాండ్స్ ప్రెజెంట్ బిట్వీన్ దెమ్ మస్ట్ బి బ్రోకెన్ by supplying energy. Okay, for example, so it needs some energy. Okay, need some energy antunna. Okay, next, what is the formation of new bonds? So ikkada new bonds form ayina HCl bonds. Ikkada actually ga HH bond Cl bond break ayindi. To break avvalante some energy is required. It's okay. But now there is a formation of HCl. Two HCl new bonds form ayinayi. The new bonds form ayinappudu emayindante there is a releasing some energy. There releases some energy. Means the bonds present in the reactants broken by taking some energy. The bonds formed due to the formation of products, some energy is released. Now this comparison is important, that for example the energy required, so ikkada manaki ఎంత అనుకుందాం, ఒక 30 joules of energy required అనుకుందాం. సో ఇక్కడ అంటే ఇది 30 joules అబ్జర్వ్ చేసుకున్న ఎనర్జీ, అది బ్రేక్ అవ్వాలంటే జస్ట్ వీఆర్ టేకింగ్ 30 joules of energy తీసుకుని అది బ్రేక్ అయింది. సో బ్రేక్ అయిన తర్వాత న్యూ బాండ్స్ ఫామ్ అయ్యాయి. అయితే న్యూ బాండ్స్ సో ఫామ్ అయినప్పుడు హౌ మచ్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్డ్, సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఎగ్జోథర్మికా ఎండోథర్మికా డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ okay, see, so the reactants need some energy for formation. Any reaction takes place by gaining some energy, and the products are formed so by releasing some energy. If both are exactly equal, there is no change in the energy, there is no change in the chemical energy takes place, but it never happens. Okay, exactly add in absorb cheskunna energy, releasing energy not exactly equal. Okay, so now the energy change between these products and this reactant is called chemical changes. Okay, now we see, for example, these products are having 40 joules of energy, whereas reactant are having how much energy, 30 joules of energy. Means the products are having 40 joules of energy, but reactants are having only 30 joules of energy. Here the energy of the products are greater. So అంటే ఈ కాంపౌండ్స్ కి ఎంత ఎనర్జీ ఉందంటే ఇంటర్నల్ మన పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అన్నాం, లేటెంట్ ఎనర్జీ 40 జౌల్స్ ఉంది. కానీ ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ అయిన వాటి ఎనర్జీ ఎంత, జస్ట్ 30 జౌల్స్. అంటే మిగతా ఎనర్జీ ఎట్లా వచ్చిందంటే బై హీటింగ్. సో అది హీట్ చేసినప్పుడు ఆ ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ చేసుకుంది. ఓకే, సో ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఆ ఎక్స్ట్రా 10 జౌల్స్ కూడా latent energy laga it is absorbed. Okay, means if the energy of the products, if the potential energy or latent energy of the product is greater than the reactants, appudu energy absorbed aithundi. For example, the reactants are having 20 joules of energy, sorry, products are having 20 joules of energy. So reactants ఎంత ఉంది, 30 joules of energy ఉంది.
Okay, just we are taking a value just for understanding. The 30 joules ఉంది, ఇక్కడ ఫామ్ అయిన ప్రోడక్ట్ 20 joules ఉంది. So what about the remaining 10 joules? ఆ 10 joules ఏమవుతుందంటే it is released out. ఓకే, 10 joules బయటికి రిలీజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో బయటికి రిలీజ్ అయిందంటే ఆ రియాక్షన్ తీసుకున్న మన టెస్ట్ ట్యూబ్ కానీ ఆ రియాక్షన్ తీసుకున్న వెజల్ ఏమవుతుందంటే హీట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఎనర్జీ రిలీజ్ అయింది కాబట్టి. ఓకే, ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ అయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు తీసుకున్న 30 తీసుకుంటే 40 తీసుకున్నాం. సో 40 తీసుకుంటే ఏమైంది, అక్కడ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ అయింది. ఫ్రమ్ వేర్ దే విల్ గెట్ ఎనర్జీ? ఫ్రమ్ ద సరౌండింగ్స్ దే విల్ టేక్ ద ఎనర్జీ. ద సరౌండింగ్స్ మనం హీట్ చేయడం, ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న సరౌండింగ్స్ నుంచి దే టేక్స్ ద ఎనర్జీ. కాబట్టి అటువంటి రియాక్షన్స్ అయ్యే వెజల్స్ పట్టుకుంటే ఏమవుతుందంటే దే బికమ్ కోల్డ్. ఓకే, దే బికమ్ వెరీ కూల్. సో బికాస్ ఎనర్జీ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్. Means the chemical change in a reaction takes place, the energy of products and the energy of reactant. That difference between the energy of product and the reactant's energy is the responsible, is the reason for chemical change in a reaction. Okay, now we see the definitions and some examples. So one more important, energy change. Energy change is indicated. Energy change is indicated with the symbol delta H. Delta H అంటే actually it is called enthalpy అంటాం. Enthalpy. సో జనరల్ మనం హీట్ కాంటెంట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెల్టా హెచ్ ఈక్వల్ సపరేట్గా పాజిటివ్ అని రాస్తాం అనుకోండి, అంటే ఎనర్జీ చేంజ్ ఎలా ఉంది, పాజిటివ్స్లో ఉంది. మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అబ్జార్బింగ్ ఎనర్జీ. సపరేట్గా డెల్టా హెచ్ వాల్యూ రాసి పాజిటివ్స్లో రాస్తే ఇట్ ఇండికేట్స్ దట్ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ డెల్టా హెచ్ is written in terms of నెగిటివ్ వాల్యూస్, సో అవి ఎంత ఉండొచ్చు, నెగిటివ్ సింబల్స్తో ఉంటే దే ఆర్ exothermic reactions. Means delta H indicates about the energy changes in a reaction. If delta H value is in positives, that is indicates endothermic reaction. If delta H is having sign negative sign, it's called exothermic reaction. Okay, now we see details of now see exothermic reactions. So which reactions are called exothermic reactions? The reactions in which energy release. We can define in two ways. There is the reactions in which energy is released, or I can say, so here we know the energy is in the form of heat kachu, in the form of electricity. Maybe energy is also released in the form of sound. Okay, in the form of sound also it takes place sometimes. So we can define that the reactions in which the energy of products is less than the energy of reactants. So are called exothermic reactions. Okay,
or it can be defined in another form. So you can write this definition also. That is the total energy required. So just the total points just now we discussed. That is the total energy required to break the bonds of reactants is less than the total energy released in the formation of products. Okay, the formation of the product energy is so energy required to break the bonds is less compared to the energy released. అంటే తక్కువ ఎనర్జీ యూజ్ అయింది అక్కడ, సో ద రిమైనింగ్ ఎనర్జీ విల్ బి రిలీజ్డ్. ఓకే, సో హియర్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ జనరల్లీ విత్ ఎనీ రియాక్షన్స్, అది ఎగ్జో అయినా ఎండో అయినా యాక్చువల్గా ఏం చేయాల్సి వస్తుందంటే వీ నీడ్ టు హీట్. సో ఫస్ట్ రియాక్షన్ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే మనం హీట్ చేయాలి. ఓకే, సో వెరీ రేర్ కేసెస్లో జస్ట్ కంబైన్ చేస్తే జస్ట్ బై మిక్సింగ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ గ్రైండింగ్, డిజాల్వింగ్ ఇన్ వాటర్ రియాక్షన్స్ అవుతాయి. బట్ మ్యాక్సిమం రియాక్షన్స్ ఏంటంటే దాన్ని ఇనిషియేట్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు గివ్ సమ్ ఎనర్జీ. Okay, it releases energy, it absorbs energy, it is the next thing. The first thing in that we need to give some energy to initiate the reaction. Reaction start అవ్వడం మనం కొంచెం ఎనర్జీ సప్లై చేయాలి. సో అయితే ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ అయితే మనం కంటిన్యూగా సప్లై చేయాలి. సో ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్స్లో ఏమవుతుందంటే ఆల్రెడీ ద ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజింగ్ కాబట్టి సో దట్ ఎనర్జీ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఫర్దర్ రియాక్షన్. అంటే మనం ఒకసారి స్టార్ట్ చేస్తే ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ రియాక్షన్ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే వీ నీడ్ టు సప్లై సమ్ ఎనర్జీ. ఎనీ రియాక్షన్ ఎండోథర్మిక్ కానీ ఎగ్జోథర్మిక్ కానీ ఫర్ టు ఇనిషియేట్ ద రియాక్షన్, టు స్టార్ట్ అప్ ద రియాక్షన్ వీ నీడ్ టు గివ్ సమ్ ఎనర్జీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. సో యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అన్నిటికీ కామన్ అంటే అన్నిటికీ మనం సప్లై చేయాలి. డిఫరెంట్ ఎనర్జీస్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్కి. అయితే సో ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్స్కి ఏంటంటే నో నీడ్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ సప్లై ఆఫ్ ఎనర్జీ, కంటిన్యూస్గా సప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ మన స్టార్టింగ్లో యాక్టివేట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ద రియాక్షన్ ఫర్దర్ ప్రొసీడ్స్ ఇట్స్ ఓన్. ఓకే, అదే ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్స్ అవుతాయి. సో సపరేట్గా మనం వీ నీడ్ టు సప్లై ద ఎనర్జీ కంటిన్యూయస్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వి సీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ exothermic reaction. Here we are not going through values, just we are saying exothermic or endothermic. The formation of ammonia. Okay, formation of ammonia is so N2 and hydrogen gives, so all these are gases. It's another thing, gas plus delta H. Here delta H value is not in the plus, so these two are reacted, these are released. N2 and H2 reacted, ammonia is formed, some energy is released. So in reaction continuous రాస్తాం, ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది. అలా సపరేట్గా ఇండికేట్ చేసామనుకో, సపరేట్గా ఇండికేట్ చేస్తే అప్పుడు డెల్టా హెచ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయాలి, నెగిటివ్ రాయాలి. ఓకే, ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అమోనియా ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ exothermic reaction. Let's see one more example. S43. So it also releases some energy. Here the value is delta H value is negative. So continuous reaction or rasta mana plus rasta, because these two reacted giving the product and some energy. ఎనర్జీ రిలీజ్ చేస్తుంది. సపరేట్గా మెన్షన్ చేయాలని డెల్టా హెచ్ నెగిటివ్స్లో మెన్షన్ చేస్తాం. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ త్రూ ద వాల్యూస్, మనం వాల్యూస్ డిస్కస్ చేయట్లేదు, జస్ట్ ఎగ్జోథర్మిక్ ఎండోథర్మిక్. సో వాల్యూస్ అంటే మళ్ళీ మనం వీ నీడ్ టు బై హ్యాడ్ దెమ్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్ టు రికగ్నైజ్ to know whether a reaction is exothermic or endothermic, because it is totally experimental based. We need to study them. It is also exothermic. How you know means these are given directly, we can't say, but we need to remember at least 3-4 reactions.
It is also best example for exothermic reaction. Okay, so this was about exothermic reaction. Now we see endothermic reactions. So see the next endothermic reactions. Sorry, it is not working. So endothermic reactions, simply we can say the reactions in which energy is absorbed. Okay, the reactions in which energy is absorbed are called endothermic reactions. Okay, next I was giving general definition. The reactions in which energy is absorbed, or in other words you can write if the energy of products, energy of products is greater, energy of the products is greater than the total energy of reactants. So or called nothing but they absorb some energy or called endothermic reactions. For example, reactants, products. Energy compare the products are having more energy. For example, 10 joules of energy on the reactants ki, the product ki 15 joules of energy on. So how it is possible? It 10 joules నుంచి మనకి 15 joules ఉన్న product ఎట్లా form అయిందంటే in the form of heat or in the form of the surroundings temperature, they took that energy, ఆ extra energy తీసేసుకున్నారు. అంటే ఇక్కడ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ ఎనర్జీ, అంటే ఈ ప్రోడక్ట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలంటే సో ఆ ప్రోడక్ట్ ఉన్న ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఎంత అంటే 15 జౌల్స్. 15 జౌ ఈ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అయిందంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 15 జౌల్స్. సో ఎట్లా ఫామ్ అయితే 15 జౌల్స్ ఉన్న కాంపౌండ్ ఫ్రమ్ 10 జౌల్స్ అంటే బై టేకింగ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ సరౌండింగ్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 5 జౌల్స్ 5 జౌల్స్ ఉన్న కాంపౌండే ఫామ్ అయింది ఎర్లియర్ డిస్కషన్. ఆ 5 జౌల్స్ ఏమవుతుంది, it is just released out. And it is the main important thing is surroundings. Release the energy surroundings లో release అవుతుంది. Absorb చేసే energy కూడా taken from the surroundings. Okay. So now it also can be defined as a, so what happens in these reactions? In these reactions the total energy required, okay, write like this also. The total energy required to break the bonds of reactants
to break the bonds of reactants is less than the energy. Just wait. Okay, reactants is more than. For exothermic it was less than. For endothermic it was more, and more energy required. Means they are taking energy from the outside. So reactants is more than the total energy released in the formation of products. So in these three conditions are treated as endothermic reactions. Okay. So energy released, energy absorbed are called endothermic reactions. So ఎప్పుడు మనకి endothermic form అవుతుందంటే the reactions in which energy of the products is greater. Energy of the product is greater than the energy of reactants. అంటే ఇక్కడ energy of the product or greater means the energy required to break the bonds. Okay, energy required to break the bonds. The reactant is more than the total energy released in the formation of products. Okay. Important thing we must is the reactions in which the energy of products is greater than. So energy of the products is greater than the energy of reactants are called endothermic reactions. Okay, products energy is more. Okay, sometimes it is also given that the reactions in which energy of the reactant is less than the energy of products. So no need to confuse, just remember these points perfectly. Now we see some examples. So calcium carbonate, that is limestone. Limestone, on heating only the reaction takes place. The CaO and CO2. What are the physical states? Solid, it is a gas. It also takes place on heating. So here minus delta H means the value of delta H is not minus, just minus delta H means on CaCO3 decomposition CaO is formed, CO2 is formed, delta H is absorbed. అది మనం ఇటు సైడ్ రాస్తే ఏం రాస్తాం దాన్ని ప్లస్ డెల్టా, ఇటు సైడ్ వస్తే ప్లస్ అవుతుంది అంటే CaCO3 taken the delta H and reacted. So or separate the delta H రాస్తే we need to write the positive symbol. Okay, next take one more example. N2 plus O2 gives 2N. It's compulsory. Gas. Here also minus delta H. So separate the represent చేస్తే delta H value ఎలా ఉంటుందంటే పాజిటివ్స్ ఉంటుంది. ఈ delta H రాస్తే ప్లస్ అవుతుంది. And we see some more example. The carbon reacted with water on heating only. Okay, CO. This is called water gas. It's positive. So on heating carbon it is in the form of steam. Here both are in gaseous states. This mixture is separately an important mixture that is called water gas atom. Okay, means these are example for, so these are exothermic and endothermic reactions. So it's very, in both reactions, in endothermic reactions and exothermic reactions, what was the important thing? The energy of the difference in the energy of reactants and products.
Next, one more very important thing is to initiate any reaction, exothermic or endothermic reaction, we need to supply some energy. So that is called activation energy. We give that as a definition that just to write a note. The amount of energy may be in the form of heat, whatever, electricity or also. So the minimum, the amount of sorry, written two times. So the amount of energy required to initiate a reaction. Here, exo or endo, whatever it is, the amount of energy required to initiate a reaction is called its activation energy. Okay, so but in exothermic reactions and the exothermic reaction just starting చేస్తే సరిపోతుంది. But for endothermic reactions we need to supply continuously. Okay, so we can compare that for exothermic reactions once the reaction starts, it proceeds its own. మళ్ళీ మనం కంటిన్యూస్గా సప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. But for endothermic reactions, it need to supply energy continuously. Okay, means which are easy for the formation, exothermic reactions or endothermic reaction? As your own guess, which you think which reactions are easy for the formation, exothermic or endothermic or exothermic? So obviously we say that exothermic reactions are easy for the formation compared to the endothermic reaction. So exothermic reactions just start చేస్తే సరిపోద్ది మనం, they proceed on its own. But endothermic reactions we need to push up the reaction continuously. So exothermic reactions are naturally favorable reactions, okay, which proceeds for maximum time. Endothermic reactions ఏంటంటే సో కంటిన్యూస్గా అయ్యే ఛాయిస్ లేదు, బికాజ్ ఏదో ఒక టైంలో ఎనర్జీ సప్లై ఆగిపోవచ్చు. కాబట్టి exothermic reactions are naturally favorable reactions when compared to the endothermic reactions. ఇంకోటి exothermic reactions లో నో సప్లయింగ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కాబట్టి సో మ్యాక్సిమం కంప్లీట్ అయ్యేదాకా రియాక్షన్స్ అవుతాయి. బట్ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్స్ ఏంటంటే దే నీడ్ టు గెట్ ద ఎనర్జీ, ప్రతిసారి మనం పుషప్ చేయాలి ఎనర్జీతో, కాబట్టి మ్యాక్సిమం 100% కంప్లీట్ అయ్యే ఛాయిస్ లేదు. ఓకే,